Bachelor of Science in Biotechnology. So ബയോടെക്നോളജിയുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. fyugp യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പം നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ 1 കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതിനുശേഷം ആ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ സെമസ്റ്റർ 1ൻ്റെ കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എസെൻഷ്യൽ of biotechnology, environmental studies, IT for biological science, fundamental of biotechnology, food and nutrition, chemistry for life, science 1. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ സെമസ്റ്റർ 1 തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് ആണ്. എമേർജിംഗ് പാൻഡമിക് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ്, ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ബയോടെക്നോളജി, ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. സോ ഇവ ഇത്രയുമാണ് സെമസ്റ്റർ 1ലെ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെ സിലബസുകൾ കൂടി നോക്കാം. Course title: Essential of Biotechnology. Type of course: DSc. Semester 1. Credit 4. Module 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് മൈൽസ്റ്റോൺ, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, റെഡ്, വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ബയോടെക്നോളജി, കൊമേഴ്സ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ്, മേജർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, Genentech Bocon case study. Module 2. Gene and Genetic Engineering, DNA as Genetic Material, Central Dogma, Concept of Gene, Genetic Engineering, Definition, Steps Involved, A Brief Account on Tool, Restriction Enzyme, DNA Legacies, Plasmid and Vector, PBR 322, Prediction of Biological Phenomena, AlphaFold 2 case study. അടുത്ത Module 3. Plant, Animal and Environmental Biotechnology, Transgenic plant, agricultural application, herbicide tolerant crop, glyphosate resistant, insect resistant crop, then nutritionally improved crop, shelf life improved crop, and non-agricultural application, biofarming. Transgenic animal application, production of therapeutic protein, environmental friendly farm animals, production of silk. Bioremediation, bacteria for oil spill cleanup, heavily mental remediation. Bioenergy production, biogas, bioethanol, biodiesel, bioplastic, PHP and its application. Overview: synthetic genome, biomimetics, artificial life, unconventional molecular biology. Brief: in silico biology, SEIFA, science fiction food, SEIFI food, Silra agriculture, artificial intelligence in biotechnology, space exploration biology. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി, മൈക്രോബിയൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്, യോഗോട്ട്, ചീസ് ആൻഡ് ബിവറേജസ്, ബിയർ, വൈൻ, SCP, microbial production of antibiotic, penicillin, vitamin B12, amino acid, glutamic acid, organic acid, citric acid, enzyme, application of hybridoma technology. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ethical issues in biotechnology, ethical consideration in biotechnology research and application, public perception and acceptance of biotechnology, regulatory framework and implication, dark biotechnology. Course title: Environmental Studies. Type of course: DSc. Semester 1. Credit 4. Module 1ലേക്ക് പോകുമ്പം Society and Environment, Definition and scope of environmental studies, historical perspective and milestone in environmental awareness, interdisciplinary nature of environmental science, ethic and value in environmental decision making, natural resources, renewable and non-renewable resources, forest resources, use and over exploitation, deforestation, mineral resources, use and exploitation, environmental effect of extracting and using mineral resource, water resource, cause and consequence of climate change, greenhouse gas emission and their source, mitigation and adaptation strategy, international agreement and policy on climate changes. Module 2. Ecosystem, concept of an ecosystem, type, structure and function of an ecosystem, biotic and abiotic components, energy flow in an ecosystem, ecological succession, definition and type, food chain, food web and ecological pyramid, anatomical and physiological adaptation of hydrophytes, xerophyte, halophyte, epiphyte, parasite. Module 3. Biodiversity and its conversion,
Case studies on habit loss, species extinction and ecosystem degradation. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ, എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ, നോയ്സ് and light source and effect of pollution on human health and ecosystem, waste generation, disposal and recycling, environmental legislation and regulation, solid waste management. Scientific method in environmental studies, environmental monitoring assessment technique, remote sensing and GIS application in environmental research. അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ sustainable development, principle of sustainable development, sustainable resources management, energy, water, land, sustainable agriculture and food system, green technology and innovation, environmental policy and government policy making process and stakeholders, environmental law and regulation, environmental impact assessment case studies on successful environmental policy and initiatives. Course title IT for Biological Science, type of course DSc semester 1. Course detail credit 4. Module 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മോഡേൺ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ് നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററി, വെബ് പേജ് ആൻഡ് വെബ് ഡിസൈനിങ്. മൊഡ്യൂൾ 2 ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു വയർലെസ് ടെക്നോളജി, ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ATM, ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ MS Office, മേജർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പൈലർ, basic concept of programming, variable data type control flow function, introduction to high level language, Python, SQL, Java. Then module 3 IT in education and biology, academic search technique, use of IT in teaching and learning, educational software, Google Scholar, Science Direct, Influbinet, NICNET, BRNET, academic service, MOOC, SWAYAM, introduction to major biological database, GenBank, UniProt, PDB, KEGG, technique for searching and retrieving biological data from online resource, data format and standard for representing biological information, example FASTA, GenBank, PDB format. Module 4 application of IT and society, creating your cyber presence, cyber ethics, cyber crime, security and privacy issues, application in medicine, healthcare, business, commerce, industry, defense, law, crime detection, publishing, communication, resource management, weather forecasting, film and media, introduction to Zilab and MATLAB. Then module 5 AI and data science, introduction to artificial intelligence and data science, application of data science in academic biological science. Course title Fundamental of Biotechnology, type of course DSc semester 1, credit 4. Module 1ലേക്ക് പോകുമ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ബയോടെക്നോളജി, ബയോടെക്നോളജി ഡെഫിനിഷൻ, സ്കൂപ്പ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈൽസ്റ്റോൺ, കീ കൺസെപ്റ്റ്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റീകോmbinant DNA ടെക്നോളജി, ബയോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. മൊഡ്യൂൾ 2ലേക്ക് പോകുമ്പം ബയോടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, GMOs, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്, ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ബയോടെക്നോളജി, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ബ്രൂവിംഗ്, ബേക്കിംഗ്, ചീസ് മേക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, അസറ്റിക് ആസിഡ് fermentation, vitamin synthesis, microbial biotechnology in food preservation and flavor enhancement. Module 3 biotechnology for environment, bioremediation, chlorinated and non-chlorinated pollutant, hydrocarbon, heavy metal, agriculture waste, conservation biotechnology, cryopreservation of genetical material and genetic rescue program, bioenergy production, ethanol, biodiesel and methane, biodegradable polymer, PHB properties, application and production. Module 4 biotechnology in forensic science and health, DNA profiling, DNA fingerprinting, biological evidence analysis, forensic toxicology. Overview of molecular diagnostics, gene therapy, development of monoclonal antibodies, recombinant proteins, vaccine, overview, synthetic genome, biomimetic, artificial life, unconventional molecular biology, in silico biology, SEIFI food, cellular agriculture, artificial intelligence in biotechnology, space exploration biology. Another module biotechnology in day-to-day life, brief account on food processing enzyme, biopharmaceutical, personal medicine, biodegradable plastic, biotech fibers, enzymatic clearance. Course title Food and Nutrition, type of course DSc semester 1, credit 4. Module 1 Introduction to Food Science, importance and scope of food science, component of food, carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, fiber, water, perishable food type, milk, meat, fish, poultry, semi-perishable food type, fruit, vegetable, fat, oil, non-perishable food, cereal, pulse, legumes. Then properties of food, physiochemical and functional properties of food, color, structure, texture, rheology and interfacial property, thermal property, pH, acidity, fat content, characterization of food, analysis of fatty acid, oil fat index, characterization of protein, amino acid composition and analysis, LCMS.
Module 3 Nutrition, Malnutrition and Health, Definition and Scope of Nutrition, Minimum Nutritional Requirement RDA, Factor Affecting RDA, Formulation of RDA and Dietary Guideline, Adult Consumption Unit, Energy in Human Nutrition, Idea of Energy and its Unit, Energy Balance, Assessment of Energy Requirement, Deficiency and Excess, Determination of Energy in Food, BMR and its Regulation SDA, Importance of Nutrition for Ensuring Adequate Development, Growth Monitoring and Promotion, Use of Growth Charts and Standard, Prevention of Growth, faltering. At the module, nutritional benefit of fermented food, microbiome of food, milk, vegetable, fruit, meat, role of microbes in food fermentation, fermented food like milk, cheese, yogurt, kefir, commerce, kombucha, vegetables, tempeh, sauerkraut, kimchi, pickle, miso, natto, beverages, kvass, wine, beer, apple cider vinegar, nutritional benefit of fermented food, prebiotic, probiotic, and postbiotic. At the module, marketing and management of fermented food, entrepreneurship and food service management, business requirement for food product, government requirement and marketing. Chemistry for Life Science 1, type of course DSc, semester 1, course detail credit 4. Module 1 വരുമ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് ബയോഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, നോർമാലിറ്റി, മൊളാലിറ്റി, പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് pH, pOH, ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാസൽബർഗ് ഇക്വേഷൻ, മീനിങ് ഓഫ് Ka and Pk വാല്യൂ, buffer action, buffer in biological system. Module 2 colloids and its properties, true solution, colloid solution and suspension, classification of colloid, lyophobic with example, properties of colloid, Brownian movement, Tyndall effect, application of colloid in biological system. Module 3 thermodynamic, type of thermodynamic system, open, closed, isolated, property of thermodynamic, intensive and extensive, entropy and enthalpy. Law of thermodynamics, Zeroth, first, second and third law thermodynamic process, isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic, reversible and cyclic with biological example. അടുത്ത module applied chemistry, nature of environmental thread and role of chemistry, greenhouse effect, ozone layer and its depletion, agricultural pollutant, pesticide, fertilizer, detergent, water pollution, various factors affecting purity of water, sewage water, industrial waste, treatment of industrial waste water using activated charcoal, synthetic resin, reverse osmosis, electrodialysis. അടുത്ത module application of chemistry in biosystem, bioinorganic compound, metalloformine, cytochrome and chlorophyll in photosynthesis, hemoglobin and myoglobin, respiration, mechanism of O2, CO2 transportation. Course title, Emerging Pandemic and Infectious Diseases, type of course MDC, and semester 1, credit 3. Module 1 history of outbreak, plague, cholera, smallpox, Spanish flu, SARS, Ebola, epidemic, endemic and pandemic. Infection control, practice hand washing, decontamination, disinfection, sterilization, using of PPE, face mask, social distance, aseptic handling, quarantine and isolation, concept of antibiotic resistance. Module 2 emerging pandemic, emergence and re-emergence of infectious diseases, COVID-19, monkeypox, Spanish flu, Ebola virus, SARS, Zika, H1N1, dengue, chikungunya, plague, cholera. Factor affecting emergence and re-emergence, environmental factors and habitat restoration, globalization, travel and trade, early identification and control measure, principle of diseases surveillance, outbreak investigation and response. Module 3 infectious bacterial diseases, airborne, streptococcal diseases, tuberculosis. Food and waterborne diseases, food and waterborne intoxication, botulism, food and waterborne infection, typhoid, fever, cholera, shigellosis, E. coli, diarrhea. Soil-borne bacterial diseases, anthrax, tetanus, leptospirosis. At the module, infectious viral diseases, pneumotrophic viral diseases, influenza, adenoviral infection, rhinoviral infection, dermatotrophic viral diseases, herpes, chickenpox, measles, rubella, smallpox. Visotrophic viral diseases, yellow fever, dengue fever, neurotrophic viral diseases, rabies, polio, NIPH. Prevention and control strategy, vaccine development, type and challenges, antimicrobial therapies, antibiotic, antivirals and antifungal, public health measure, quarantine, isolation and social distancing. Course title, Innovation in Biotechnology, type of course MDC, semester 1, credit 3. Module 1 Introduction and Concept, Introduction, Basic and Importance of Bio-Innovation, Innovative Consent Research and Development, Major Industry in Biotechnology. Module 2 Major Areas of Innovation 1, Innovation in Genetic Engineering, CRISPR, Case 9 and other genome editing technology, Synthetic Biology,
principle and application, bioactuators, cell-free bioprocessing, designing and engineering biological system, green and sustainable bioprocess, high throughput sequencing platform and methodologies, protein engineering, computational protein design, protein engineers for biomaterial, enzyme engineering and biocatalyst and multi-specific and BA-specific antibodies, recombinant protein production technique, monoclonal antibody technology. Module 3, major areas of innovation 2, omic technology, next generation sequencing, single cell omic, spatial omic and metagenomics and microbiomic, gene synthesis, high throughput synthesis platform, error correction and quality control, codon optimization and customization and multi-fragment assembly, metabolic engineering, computational tool and algorithm to design and predict metabolic pathways for production of target compound, industrial aspect of biotechnology, a brief overview in bioproduct research and commercialization, nanomaterials in biotechnology application, targeted drug delivery system, nanoscale imaging and diagnostic, importance of bioinnovation, genetically modified organism, GMOs, and crop improvement, precision agriculture and smart farming technology, biofuel and sustainable agriculture, case study report about new innovation and in biotechnology and industrial visit. Course title, Nutrition and Health, the type of course MDC semester 1. Module 1, Introduction to Nutrition and Health, overview of macronutrients, carbohydrate, protein and fat, function type, source, health, implication and recommended daily intake. Macronutrients and their important vitamin, fat-soluble vitamins, water-soluble vitamin, function and food source, mineral, major and trace mineral, function and source, water and dietary fiber, function and impact on health, digestion and absorption, mechanical digestion, chemical digestion, mention enzyme involved with digestion of specific nutrients. Module 2, Nutrition and Health across this lifespan. Nutrition during pregnancy and lactation, nutritional need during pregnancy and lactation, common nutrition challenges during pregnancy, impact of maternal nutrition on fetal development, infant and child nutrition, nutritional need of infant and children, breastfeeding, formula feeding, benefit, challenge and proper feeding technique, nutrition and aging, nutritional challenge associated with aging, changes in nutrition requirement with aging, protein, calcium, vitamin D, addressing nutrition related concern in older adult, malnutrition, sarcopenia, strategy for promoting healthy aging through nutrition. Module 3, Nutrition related health condition and management, obesity, cause and consequence of obesity, genetic, environmental and behavioral factor, strategy for weight management, BMI, dietary modification, physical activity and behavior change. Diabetes, type 1, type 2 gestational diabetic and pre-diabetes, strategy for diabetes management, carbohydrate counting, glycemic index, load and meal planning. Heart health, risk factor for heart disease, hypertension, dyslipidemia, obesity, etc. Dietary approach to prevent and manage heart disease, DAS diet, Mediterranean diet, public health nutrition, nutritional deficiency diseases, vitamin deficiency, night blindness, megaloblastic anemia, scurvy, rickets, osteomalcia, mineral deficiency, osteoporosis, iodine deficiency diseases, anemia, fluorosis, zinc deficiency, protein, energy malnutrition, Kwashiorkor, marasmus, social health problems, smoking, alcoholism, drug addiction, nutrition security, national nutrition policy and program, ICDS, MDMP, nutritional supplement, multivitamin protein, supplement, probiotic, prebiotic, nutraceuticals, sports supplement, biological engineered supplement, general awareness of nutrigenomics. Nutrition and fitness, role of nutrition in fitness, importance and benefit of physical activity, method of nutritional assessment, direct and indirect, diet therapy, basic answer, therapeutic adaptation of normal diet, principle and classification of therapeutic diets. സോ ഇവ ഇത്രയുമാണ് സെമിസ്റ്റർ 1 കോഴ്സുകളും അതിൻ്റെ സിലബസുകളും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.